itawushintsha itawugucuka ligama lenkosi malibonke. So siyaphetha ke bazalwane kulesifundo sethu sekugcina sesiphetha umuntu uyacela kusho nekuvela ukuthi njengelibandla engobhodla kunanathi intfo lesithi tinsika yokukholwa nekukhonda kwethu. Siyevana kahle. Insika yokukholwa nekukhonda kwethu njengelibandla lalapha ekhaya. Number 1 ngitawubita in no particular order. Lokusho ukuthi kumcoka konke akusho ukuthi nasicala nga number 1 number 1 in terms of kumcoka wakho. So leli bandla bazalwane lana ekhaya le sikholelwa ukuthi libandla laNkulunkulu. Insika yecala nasikhuluma ngensika sikhuluma ngento ikakhulu lemisa sakhiwo. It is unfortunate ke lokho ukuthi sesakhulela la sikhulela khona itolo bekuthiwa nakwakhiwa indlu nakakhiwa idlala la emkhathini bese banela ugodo. Niyakhumbula manje. So leli godo lelibala emkhathini ngulona lisekela lokwakheka kwalesakhiwo ikakhulu nasekufika lapha etulu eliphahleni laleli. So bekuthiwa ke nasekushayelwa letimfumo napisuka lapha elibonzeni tiyohlangana la kuhlangana khona betifike tinhlangane kulensika. Sivana. Otherwise lokho kusiniketa lomcondo ukuthi wesusa lensika la emkhathini emathuba aloluphahla ukuthi abuye phasi awe manene. Now nasikhuluma ke ngensika cornerstones tinsika letakha libandla ngunathi lesitawutibala. Number 1 sithi ngumthandazo. Kude libandla lelitawuphumelela nangabe lingathandazi. Sivana mosibazalwane. Lokumisa libandla liphumelele ngumthandazo. Njengoba futhi nalokumisa imithi emakhaya kuba ngumthandazo. Likhaya lelikholwako kodwa lelide umthandazo. Kukholwa kalelo khaya lelo kufiphanekile noma kulimele kuphakuleke alinamandla. Sivana bazalwane. But wafaka umthandazo likhaya liyasima, impilo iyasima, libandla liyasima. So insika beyekucala ngumthandazo. Leli bandla leli bazalwane lisime emthandazweni. Sibantu labakholelwako emthandazweni. Number 2, leli bandla leli bazalwane liyakholelwa ekuzuzeni imiphefumulo. Sivana. Nakunenvo letawakha leli bandla, info letawuphumelelisa leli bandla, info letawenda ukuthi sibone letitulo tonke letikhona la esontweni tigcwala abantu. It is because sitawuba libandla lelizuza imiphefumulo. Lisime lapho lebandla leli. Number 1 isithe semthandazweni. Number 2 indzaba yekuzuza imiphefumulo. Number 3 lelibandla leli lisime ebudlelwaneni fellowship. Lisime ekuhlanganeni sibuye ndzawonye sihlangane sidlelane sihlephulelane. In other words kuba khona an exchange. Sivana kahle. So libandla lelehluleka kuhlangana. Lelo bandla lelo kaliphumelele. Lelo bandla lelo alinza. And then bese ukuthi kwesine leli bandla leli
lisime ku discipleship ekweneni bantu babe bafunzi. Lalelani bazalwane, kunemehluko ekuthenini sibe nemakholwa, phindze futhi kunemehluko ekuthenini sibe nemakholwa labafunzi. Nango mehluko, likholwa likholwa kuphela, likholwa lelinganenzaba nokuthi lelapho lithandaza khona kwenteka ini. Yena wathi ukuthi nakunsondlo ngaya esondzweni, ngafike ngahlala phasi ngalalela kwashuyayela kwahlatshelela kwendiwa konke ngaqedza ngabuyela ekhaya, iphelile indzaba yami. But likholwa lelingumfunzi, ngunali likholwa lelitawunaka ngalomunye umuntu, ngunali likholwa lelitawufuna ukuthi lo munye umuntu limnakekele ngendlela yokuthi naye akhule akhone kunakekela labanye abantu. Then kwekugcina indzaba yeku-worshipa, leli bandla leli lisime in worship. Seba ngiko sina naba bazalwane nabo, and I wish nabo kufuna bakunderstand lokho ukuthi once you drop the ball in leading this church, ekuworshipeni, ekukhoneni isimakathi, yakini lokho ukuthi angakwenzi lekufanele kuthini. Leli bandla leli lisime ekukhoneni isimakathi, ekudumiseni isimakathi. Now lokudumisa lesikhuluma ngako kuyendlula kulabazalwane, kuyendlula ekuhlabeleleni, but isimakathi siyamkhonda nangempilo yethu. Nikhona bazalwane? Yebo, siyamkhonda simdumise, sisho ukukhulu bakhe, sisho ukuthi usendelele, sisho ukuthi ungubani yena, but ngentulu kwekukhuluma impilo yethu iyamkhonda. We worship God with our lifestyle. So wasusa le tintfo leti lesesitibali letisihlanu, leli bandla lekalinawo, wasusa umthandazo, leli bandla alinawuphumelele, alinawutubekela phambili, wasusa indzaba yekuzuza imphefumulo, leli bandla leli kalikho, wasusa indzaba yebudlelwano, fellowship, wasusa indzaba yekwenta abafunzi, wasusa indzaba yeworship. Wasesta ukuguqukana sibe yihlangano, kwathiwa ukuthi ngemasonto siyahlangana, but kude lesihlanganela kuwena. Nikhona mosibazalwane. So akube loyo naloyo ke enesiqiniseko sokuthi kunelikhaza lekadlalako. Noma ungeke ube yisika kuto tonke letindzawo leli, kodwa akube khona la utawuthi na ubambe khona, ubambe kubonakala. Ikhona bazalwane. So sifuna kufika ekugcineni, ngicela sifunzeke nayo incwadi siyifunzile empeleni yesibili yabaseKorinte, sahluko 8 lo verse number 5. baseKorinte besibili sahluko 8 verse number 5. Uthi esilumbili, it was more than we had hoped for. First, they gave themselves to the Lord, and then by God's will, they gave themselves to us as well. Praise the name of the Lord. Sesifika ekugcineni bazalwane la, mhlambe singakhohlwa lokuningi, but le verse leli ungazuthi belingahlala etingcondweni tethu nasetinhlitiyweni. Nababhala Pawula abancoma labazalwane laba,
lese sikhulumile ngabo kaningi. Uthi labazalwane laba bende indvo besingakayibheki. Bende indvo besingakayigazi ukuthi ngenteka. Benda tindvo tabatimbili. Number 1. Uthi labazalwane laba batinikele enkosini. Sivana yibazalwane. Bende njani labazalwane? Because asikhulumi ngenhlangano lapha yakamasingcwabisane. Sikhuluma ngenhlangano noma ngenhlangano yebantu labakholwayo. So number 1, batinikele enkosini. Number 2, bese uthi manje bendlula lapho base sebatinikela nakithi uThixo. Praise the name of the Lord. You know, bazalwane, konke lesikhulumile kusukela siqala lama sessions ethu. Nangabe singeke sibe ngemakholwa lakatinikele kuNkulunkulu. Kungendeka sibe nemakholwa labhizi labhizitelako. Labhizi ngemsebenzi waNkulunkulu. But lo nkulunkulu wemsebenzi abe angamati. Sivana ka? So it is very important ukuthi asithi siba busy, asithi sikwenda lesikwendako, lisango lekuqala kungena sitinikele enkosini. Ligama lenkosi ngabo. Utawuthi nawusawutinikele enkosini sowungakwenda konke. But kubala lokubili ke Paula uthi batinikele ngitinikele enkosini. Number 2, naseseniyakunikela nakithi ngokwenthando yaNkulunkulu. Praise the name of the Lord. So tinikele enkosini, tinikele nasebuholini bakho. Nikhona basakha. Now, mhlambe kunanayo imbuto lembili. Umbuto weqala kungaba ukuthi singakibuka ukuthi kwendiwa yini ukuthi emabandleni lamanene na ungagijima uthathe ema-register la kubhaliswe khona abantu labangemalunga ufike ukhanzele ukuthi labantu labavelako labantu lebathi bangemalunga alelo bandla there is legally evidence kunebufakazi lobuncane nasi mayelana nendzaba yekutinikela kwabo ekukholweni kwabo bona bathi bangemalunga but nase ubuye ukuthi batinikela kanganani ke ekukholweni kwabo ufika ukhanze ukuthi seyafifiyela selikholwa la ngelisonto the 6 days asmart ukuthi likholwa yini sifike simbone ukuthi likholwa nase kulisonto asambethe asagezile asayesontweni sesiyakhumbula kodwa abani likholwa loyo muntu loyo kodwa ukhona emabhukwini elisonto but i-commitment kutinikela kwakhe akukho noma encane. Umbuto wesibili lesingakubuka ukuthi leni emabandleni lamanene kube lukhuni. Number 1, kumotivator emalunga. Siwa motivator ukuthi ende nathi tintfo nathi. Number 1, to give. You know, emakholo anamuhla sekulukhuni ngisho kunikela. And yet giving is a lifestyle. Yingcenye yekuphila kwemkholwa kupha. Siyevana bazalwane. But emakholo anamuhla sekulikhuni. Sekufuna siwafundzele emavesi, siwaphungute ukuthi ufuna aphe. Why is it so? Emakholo anamuhla sekufuna ukuthi siwamotivate, siwakhuthaze ukuthi akhonde aseve. Emakhona namuhla sekufuna siwakhuthaze ukuthi athandaze.
I mean, tintfo lekufanele utata wakhona. Tintfo longadzingi kukhutsata kimi. Emakhono namuhla afuna kukhutsata ekuthenini. Phela bazalwane, you need to share your faith. Tshela labanye bantfu ngekukholwa kwakho. Sekufuna sinikhutsate. Nangahlala phasi ngimbude. Mhlawumbe ngingambuda nasesifike enkonzweni. Ngimbude ukuthi la kimi nje. Leli viki leli liphela. Kukhona yini lokho wakhuluma nalomunye wamtshela nje kaJesu. Utshela nje umuntu ngaJesu. But nangabuta ukuthi bangakhi bantu labangakhola lokhulume nabo kule viki. Inzuzo. But nginendzaba lengingayikhuluma. But loloku loloku lifestyle yakho uyakhohlwa. Akubi part of the agenda. So kuya ngani ukuthi bazalwane banamuhla kube likhuni kubika ukuthi ubagubhe kuze ukuthi baphe, ubagubhe kuze ukuthi baseve, ubagubhe kuze ukuthi kutiwe emthandazwe njengoba nje phela uhulumende sosikekile ukuthi singathandaza ngalesithathu kuyathandwaza every Wednesday. Niyafuna ngixoxele ukuthi bebaba ngakho lesithathu esikaweni. Niyafuna ndamxoxela kodwa nalesandla lesibo besilikhulu nasi ngisho sinye mina leni bazalwane leni sithi siyakholwa yini kufuna sitokucelwa sincengwe ngekukholwa kwethu ngeke-exercise nekubheke ukuthi sik-exercise. I mean vele phela kutawendeka sibambe ngemanye amalanga basibane siyevana yini. But labanye babenu ngumkhuba abethi nje emthandazweni. Leni bathi ngekhuthaka abazalwane ukuthi bathandaze. Leni bathi ngekhuthaka ukuthi baphe. Leni bathi ngakhuthaka ukuthi baseve. Leni ngithi ngakhuthaka ukuthi nisherishe ngekholwa kwenu. Now, impendulo. Ngiloko ukuthi labaningi benu nithi tena nitinikela angifuna siweke lo mehluko. Kukhona ukutinikela enkosini bese bani ukunikela ebandleni angithi. Unfortunately labanye benu batinikela ebandleni before batinikela enkosini. Mhlambe ngalendlela singakhuluma sikwenande. But indzaba noma impendulo lokwenda ukuthi kube likhuni kubonakala ngokukholwa kwebantu necommitment yebantu. Lokwenda kube likhuni ukuthi abantu bathandaze batinikele baseve basherishe ngekholwa kwabo. Ngiloko ukuthi labanye benu nithi tena nitinikela kwababede ema expectations lenikedwa. Sevana kwangashiyo lokho ukuthi nyalo ngibophela indzaba yecounseling ngebazalwane imgcobo sevana yini. Umuntu nakaphakamisa sandla emukela Jesu akapheleli nje. Kufuna bese sesihlala naye phasi njengoba ke soyemukele inkosi. Naku lokubhekekile kuwe. Sevana la. Umtshela ngema expectation ngetipho letibhekekile kulelo hambo lese-albenene. So labanye benu ke babe ngemalunga but unfortunately bangabekelwa ema expectations kulokulunga babo. Now ngicela ke sikhulume sibuke leli verse noma sesilibukile leli verse. Kuleli verse leli ngithite mina kune commitment luhlobo lolubili le commitment siyibhala lapha sikhuluma sithite it is a Pauline commitment kutinikela kwaPaula noma lokufanana nanabo kunconywa nguPaula ngiko sithi it is the Pauline commitment. So la sifunze khona ke ngicela sibuke number 1 ngithite mina there is the faith based commitment.
ngilokutinikela noma yes ngilokutinikela kwekuqala ngilokutinikela lokumtokwa lekufanele ukuthi kwenteke ekuqaleni siva lokhu ke kunge-order yawo angeke uqale ngalo kwesibili ufuna uqale ngalo kwekuqala. So the faith-based commitment lekakhuluma ngayo ke Paul because kune faith-based bese kuba ne second-based commitment. Kule first ke sithi ngula lapho khona umuntu atinikela kuJesu. Lapho khona umuntu enda Jesu ukuthi abe ngumsinzisi kwekuqala kukunikela. And then bese kuba na second base. Kula second base ngulapho ke sesithi manje you are committing yourself to other Christians for membership. Nasikhuluma ebandleni. So tinikela manje kulabanye bazalwane kunake. Nawuthi ulilunga lala ekhaya eNgogola. Ngalamanye amagama usuke uthi wena sengiyadinikela kini bazalwane. Ngidinikela kini understand lokuthi kuhlangana kwethu sihlanganiswe inkosi yasezulwini. So konke ke lesitawukwenda sisakhona inkosi ngikhona ngidinikela kini. Sefa. So nawuthatha kulunga nje lakhaya usuke uthi number 1 umcoba qala na number 1 first base dinikele enkosini. Number 2 dinikele kithi. Nawugcwalisa nje le form lebulunga ukuthi ngilunga la lakhaya usuke uthi ngiyadinikela kini. Bakhona bazalwane. Now nasikhuluma ngabulunga bazalwane it is a responsibility. Seva bulunga yini? Nasithi responsibility sisho ukuthi kunemsebenzi wakhona. Kunenkinto letibhekekile waze wathi ulunga uthatha iresponsibility lethike kunenkinto lothi wena ngidawudenda nabe libhekekile futhi ukuthi udenda. So sithi ke la ekhaya ke eNgogola we expect our members lesikubheke kubo bonke abantu labathi bamalunga ala ekhaya nguloko lesikubheke noma nguloko lokubhekwe livi la uNkulunkulu. Ngiko sithi lo lokubhekwe livi la uNkulunkulu sibese sesifika la khona sikusummarize kunasi sivumo kunayi covenant nayi lesiyenda. Ngithe ke mina njenganaba labathatha i-covenant noma sivumelwane nabenda sivumelwane nabathathana. Niyabathi msimuke nababona abantu abashada. Bangakahlali indawonye. Bangakahlalisana. Benda sivumelana bayafunga. Lokufunga kwabo basuke basho lokuthi nasesihlelisene lapha. This is what I will do. Nalomunye futhi naye asho leso sivumelwane leso bavumelane labantu. Then they come together. Sevana yini? Because uthi ke phela abosi bantu bangahambisana yini bangakavumelana. So nasitathi singemalunga ala ekhaya eNgogola kubita sivumela because nase sivumele lalela kumelula nje ukuthi mina ngikude umkami nasangakweni lokunye lesavumelana ngakho. Sevana yini? Leni because ngiyathi ukuthi wakhomitha watinikela ukuthi mina ngidawudlala nani ngithatha. Nami ngakhomitha ukuthi ngidawenda. So nasekunendeki lokho sesiyakutana ngibo nje sitawuhlupha ngawe emva nasekhaya. It is because sinesivumelwano. Siyavana msasa. So now that ulilunga lalakhaya you must be willing to commit
Nawuthi ulilunga, you are a member, yiba umuntu lofisa and ufuna ulinake leligama willing. Kuba nguwe kufisa kwakho. Kuthi umuntu lotawufaka ngekhaya, but kuba ufisa kwakho. So you must be willing to commit to a membership commitment, or rather a covenant. Now, quickly, nasi ngenake kule sivumelwano. Okay, still have a few minutes. Kule membership covenant, kule sivumelwano sethu bezalwane. Kunanandi intfo lesivumelana. Number 1, sivumelana ngokuthi ufuna kube wonke avume endele sivumo sekuthi ngitalivikela noma ngitakuvikela kunye belibandla lami. Siyevana? I will protect the unity of my church. Now, nasithi utawuvikela bunye belibandla sisho kuthini? Sisho ukuthi number 1, I will act by love or in love towards other members. Ngitawukhomba tento telutsandvo kubo bonke labangemalunga alayikhaya. Hayi phela kube group letsite, kube lizinga letsite, kube liclass letsite, but ngitawukhomba lutsandvo kubo bonke. Sevana? So sithi ke utawenda lokusemandleni akho lesivumelwano lesisendako salobulunga lakhaya. Uyavuma ukuthi wena you will protect the unity of your church. Ngitamthandza wonke umzalwane. Number 2, by refusing gossip. Siyevana yini? Nawulunga lakhaya hlukana nenhlebo. Niyangiva yini? Sihlukana nani? Nakumele nje sive ukuthi wena sowuhlebahlebile, sowukhulukhulume ngazibani wathini. Mina bazalwane ngithi isikhathi semacala. Sivana yini? Anginasikhathi sekuhlebahlebanga mina. Because i-expectation yami ukuthi lo member lalakhaya utawukwala ukuthi kungaba khona kuhleba. Ngiko ngaye ngithi mnekile. Kwefika umuntu nje kuwe wakhuluma ngalomunye. Miyeke umnikele lonke lethuba akhuluma athi nasaqedile. Bese wenda njani? Seyambuka ukuthi yathi ngiyabonga lo lokushoko ngasibani. Ingabe singahamba isiye kusibani siyokhuluma ngalo. Seva. Because labanye benu bamandla ekukhulumeni lokwentiwa ngusibani nabangekho sibani. And yet yiba nesiqiniseko nangabe ukhuluma tintfo ngami lo ngeke ukukhulume ngikhona, that is gossip. Seva. Lokukhulumako ngemuntu ufuna wathi ukuthi noma ngihamba ngiye kuye manje ngafike ngimusho. So labazalwane labatawuvikela kunye because info lenye lekulele emabandla inhlelo. So uthi ke wena utavikela kunye belibandla lakho utawuyala igossip, utawala ihlelo. Lokunye futhi utawuvikela ngokuthi ube loyal ebandleni nabo bonke baholi balebandla. Bazalwane sesikhulumile ngeloyalty. So kubita sende lesivumo sekuthi utawuba loyal kuleli bandla leli. And umuntu loyal lesitambona ngale tinto lesibhalile. Nawo amavesi ngithi esikhathi. Number 2, lesivumo nawuthatha i-membership lakhaya usuke uvuma ukuthi I will share the responsibility of my church. Ngita kimbanzalanya kulokufanele ukuthi kwendiwe kuleli bandla leli. So yabona ukuthi lo muntu lona akadzingi motivation. Umuntu lo thethe bulunga bala ekhaya. Siyabona?
akudingi ukuthi simkhuthaze ukuthi endekingo because utawube ati ukuthi wende sivumo sokuthi nakunetinvo lekufuna sitendeke ebandleni I am responsible akusingi lomunye umuntu kangangoba phela yebazalwane nawulunga la ekhaya angeke ubukelele tinvo tonakala la ebandleni ugadze ukuthi ikomiti litawutata ikhulume no angeke kumele ikomiti sivana yini angithi wala bandleni yinto yakenu lena sivana so nabonakala into yakhe angeke ube solo ukuthi utawubuya babe ngamtshela baba utavela umtshele nakethu akwendima la khaya sivana because kusekhaya kini yinto yakhe ukwenda kanjani kokuhlanganyela in the responsibility of the church by praying for its growth. Number one, utawuthandaza uyakinikela ekuthenini utabeka kube nomthwalo wakho kuthandaza uthandazela ukuthi ikhule lebanga. Number two, neku-invite kumema labo labangamazi Jesu labo labangayo emasontweni asibamemeni yi-responsibility yenu akusi responsibility yemfundisi sevana kumema ku-invite it is your responsibility bathi ke nasebekile lapha umfundisi ashaya ivesi bamukele Jesu. Praise the name of the Lord. Uthi futhi utawusherisha ku responsibility by warmly because Pastor Baba, it is one thing it is one thing wekuthi sibameme bantu bete enkonzweni but labanye sithi sesibamemile beta enkonzweni bese sesifike siyabaxosha sibalame phansi. So irresponsibility yakho ukuthi immediate yabazalwane nakunendeka kweta umuntu lekangakavami ukudala ekhaya asimane sibangisane ngawo naphuma inkonzo sikhanze sonke kunjani vele sesifuna ukukhulumisa nawo mkhombise the welcome le mfudumalo yeke ukuthi usekhaya noma aqala kudala siyabana bazalwane warmly visiting. Then number three, when sivumelwane sokuthi I will serve in the ministry of my church ngitawukhonda wonke lolunga lalakhaya agende akathathe kube semahlombe akhe ukuthi kukhona indlela lekakhonda ukhonda kanjani ke. Number one, by discovering your gifts and talent. Because lokukhonda kwakho kudinga usebenzise ama-gifts akho kudinga usebenzise ama-talent akho. So kumtoka ukuthi discover wathole ukuthi ayini utawuseva ku-ministry yale bandla ngokuthi kwesibili by being equipped to serve. And umuntu otabantu equipped, it's either your pastor or your leaders. Mina bazalwane wami umsebenzi lokuthi angimhlomise siyabana yini kwami ukuthi ngimhlomise nginilungiselele usho njalo phela incwadi yabaseFeso nekhumbula nalithi labanye manje bapostoli labanye bafundisi labanye bavangeli labanye libale the fivefold bese lithi manje for the equipping of saints kuze ukuthi kuhlonyiswe bazalwane. So naselithi committee lenina ngekukhonda umsebenzi wami ezivumelusi wena it is to equip you. Praise the name of the Lord. We're good for sure. I will support the testimony of the church. Bufakazi balelibandla ibazalwane kubuhlungu kuthi konakale ufakazi belibandla koniwe bantu labathi bathandaza lebandla. Niyangiva yini? Labantu labathi bathandaza la ekhaya bathi nabaphumela la ngaphandle kube nibo labakhuluma kabi konakale ufakazi belibandla emangweni woniwe bazakwabo. But lolo lunga ke lalala ekhaya
uyatikhomita, uyatinikela, wenda sivumelwano sekuthi ngitawusekela ekutheni ngakhe ubufakazi lobuhle ngalomhlaba. Lokho ubufakazi lokho utawubena ngokuthi attenda, yiba khona etinkonzweni, and ukwente lokho faithful. Lokho ubufakazi lokho utakumaintaina ngokuthi uphile impilo lengcwele. Lo because waphila lempilo lengcwele, bantu batawubona wena bese babuka le lapho uyakhona. Sevana. Kodwa kutabe phila abantu, kuphila mina as an individual. Because ngibengise nami ngomusa nje. Uhlala belahla khona embabana ngithi. Labantu bethu abamboni, abamali ukuthi uphila njani le lapho. But lale nakalunga lalakhaya ongumusa, lekenele sivumo sekuthi utalisekela libandla lakhe ekutheni libe nebufakazi lobuhle, libe netestimony lehle. Utawuthi angekho engogodla asembabani, aphile impilo bathi laba basembabani wakuphi lo mfana. Bathi nabeva ukuthi wasengogodla alayenze, bathi liyaphila le baba. Sevana. Hayi ngoba babo bete lapha kithi babone umuntu angekho la ebandleni. Wakumelela ubufakazi lobuhle. Walikhuluma, waleta, waliphila livangeli. Also by tithing and offering, unikela nekukhipha keshumi. And then bekugcina by talking good about my church and its leaders. Ngekukhuluma lokuhle ngelibandla lakho nangebaholi bakho. Praise the name of the Lord. Sesifikile ekugcineni bazalwane. Thing for the thing. These are main things. Lesithi nawuthi ulunga lalakhaya usuke uwenda leso sivumo sokuthi utawukwenda wena. Bufakazi belibandla akungonakali ngakho. Sivana bazalwane. Phila impilo lengcwele. Baba egameni lika Jesu Kristu uNkulunkulu wethu longcwele siyabonga. Sibonga babe lesikhathi, sibonga livu lakho. Sibonga ukuthathwa ngalo nekuvulwa emehlo ngalo. Gcina abantwana bakho Nkosi ngamunye nangamunye. Kube ngiloyo Nkosi asetawufika lapho na asenta lesivumelwano. Sibhalwa khona phasi sishicilele. Akube ngiloyo Nkosi acondzisise ukuthi ngekuthatha bulunga bala ekhaya nanti letinto letibekile. Siyakunikela Nkosi ekukwendeni lokho ngoba akusiko nje kuphela lekukhulunywa ngako kodwa ngilokuvela evini lakho lelibanga Nkosi lekukhulunywa ngalo encwadzini yabaseKorinte lesibili sakhiwo 8 uNkulunkulu wethu longcwele livesi lesihlanu likhuluma lokho lokuthi batinikela enkosini base bayendluka bayatinikela ngapostoli. May we be loluhlobo Nkosi lebazalwane lelitawutinikela enkosini bese liyendluka likunikela nakule buholi balelibandla. Siyabonga Nkosi, siyakudumisa egameni laJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Praise the name of the Lord. Sinamshayela simakaze tanda.